a really strong start this evening. You would have impressed the importance of that to them. How disappointed, frustrated are you that the exact opposite happened this evening? Well, of course, it's you have to start well in an environment like we face today. I think the two goals we conceded in 50 minutes where, in both occasions we were 2 against 1 in the center against one striker. And because of the smart movements, they could have scored, they could score 2 times. That's, for us to give those kind of goals in Champions League, it's too easy. I think the reaction we showed afterwards was very positive. Had a big moment to score 2-1 just before half-time. And I think especially in the second half we showed character. We were very well organized. We didn't give any big chances away and tried to push for the goal, which we created some big moments. But if you don't take those moments in these kind of games, then of course it's difficult to win. And then in the end we conceded a corner kick. But I think the team showed character second half, and we're trying to get something out of the game, but in the end we didn't. Do you think they showed enough character, enough desire? Well, of course, you can't imagine the opponents we are facing at this moment in this group. We think about our performances, of course, but we have to be realistic and see what kind of opponents we are playing against. That's always the case when you're in Champions League, and the level we are facing at the moment in this group is immense. If you look at the results elsewhere, big teams, Juventus, Barcelona, they don't even qualify for the Champions League. So that's all I can say. It's the level we face at the moment. It's very high, and you have to be ready for 90 minutes. And I think those moments we created in the game, we should have taken it. Buonasera, la prima domanda. Ieri avete parlato dell'importanza di iniziare la partita di oggi in modo positivo. Siete frustrati di come invece è andata la partita? Beh sì, avremmo dovuto iniziare bene, naturalmente ci siamo imbattuti in alcuni problemi, spesso al centro ci siamo trovati con un uomo in meno, in 2 contro 1, e il Napoli come squadra si è mosso molto bene. E avremmo dovuto reagire maggiormente, ma ad un certo punto abbiamo iniziato a farlo, quasi abbiamo sfiorato il 2-1 prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo invece abbiamo tirato fuori, secondo me, la nostra personalità, abbiamo creato molte opportunità che ahimè non abbiamo colto, però è stato difficile farlo. Quindi sì, abbiamo dimostrato personalità nel secondo tempo. La seconda domanda che si lega a questo: e secondo voi ne avete dimostrata abbastanza di personalità e di carattere? E rispondo che sì, l'abbiamo fatto, ma dobbiamo anche essere realistici, dobbiamo pensare all'avversario che noi abbiamo davanti e utilizzare la mentalità giusta. Siamo in un momento nel calcio in cui altrove le grandi squadre, come ad esempio lo Juventus, il Barcellona, non si sono qualificate, e quindi direi che noi in questo momento abbiamo un buon livello e possiamo solo puntare a migliorare, certamente. Caps. Gio, just on the goals, what was it that disappointed you the most about them? Was it the fact that, again, you conceded 2 goals very close to each other within 5 minutes, like we've seen before in Champions League, or was it the manner of the goals themselves too, where there was a striker between 2 centre-halves and another goal from a corner? What disappointed you the most? Well, of course, the 2 early goals, because when you are you're not conceding the early goals, you stay in the game longer, so again, 5 minutes in between both goals, but I think we reacted really well after the goal, and so that's positive. It's not easy to come here and concede 2 early goals and then already still have to play 75 minutes, but I think that was very positive, the reaction of my team and the character they showed to still be in the game, and only the big moments we created for ourselves for scoring the 2-1, we didn't take them, and some of them were really big chances, and if you take one of those moments, then you can go and work from that moment to try to score the equalizer, but of course with the 3-0 it's game over. Just on the second half, big improvement in the second half.
Do you think you can build on that? Can you build on that, taking it back to the league against Aberdeen on Saturday? And obviously there's only one game left in this competition, but do you think that you can take a lot, your players can take a lot from that second half? Well, I think we should see the performance today in the Champions League. You know, it's that's, for me, that was a positive one if you compare to all the games we played. We have some good moments in the games, but you know, at too many games we were conceding too many goals, you know, easily. And of course the biggest example we had against Liverpool at home. But today, after 2-0, we were going forward. I think we were very brave on the ball. You know, we were playing well and created chances. But if you don't take them, you know, it's going to be difficult. But you know, of course, I think this game, I think we created the most chances in Champions League this season to score away from goal in Naples, which is very positive. But again, you know, the chances are only, you know, count when you score them, and they took their first two chances and we didn't. So you know, that's very disappointing, that because I think the players gave everything. You know, they showed character after 2-0. They were pushing to get something out of the game today, but in the end, you know, we didn't. La prima domanda è stato forse quindi un problema subire due gol così vicini l'uno all'altro, e d'altronde è anche una cosa che è già successa questo in passato, quindi come puoi commentare questo? Sì, è successo che abbiamo preso due gol subito all'inizio e naturalmente la partita subito si trasforma e diventa più difficile. Io penso che abbiamo reagito abbastanza bene dopo il gol. E certo, dopo il secondo gol poi avevamo ancora 75 minuti da giocare, che naturalmente è difficile, ma voglio dire che sono orgoglioso comunque della risposta che ha dato la mia squadra. Abbiamo, ripeto, creato abbastanza opportunità che purtroppo non abbiamo colto. Poi è arrivato il 3-0 e a quel punto possiamo dire che la partita era praticamente finita. La seconda domanda invece riguarda, sì, nel secondo tempo avete giocato meglio. C'è qualcosa che voi potete imparare quindi da questa ripresa, che potete anche portarvi a casa nel vostro campionato? Sì, oggi credo che complessivamente possiamo dire di aver giocato un gioco migliore. Nelle partite scorse abbiamo subito molti gol, ad esempio penso alla partita con il Liverpool, mentre oggi ci siamo tenuti più difensivi. Allo stesso tempo i nostri giocatori sono stati molto coraggiosi nell'attaccare la palla e, come ho detto prima, però abbiamo perso le opportunità che abbiamo noi stessi creato. Il Napoli invece le ha colte le sue opportunità. Giovanni, can I ask you, what do you hope for, what do you expect from the final game against Ajax? Well, it's a chance to get, you know, to get the first points. You know, we are. You know, we have to leave the tournament with our heads up held high, and it's another chance for us to play at home and get the 3 points at home, which in every game we played so far, you know, we were right in the game, and 2 times we gave it away in the last 20 minutes, and of course with Napoli with a red card and 3 penalties, you know it's going to be difficult. You know, against Liverpool, you know, they just turned up the level a little bit with the subs they have, but you know, we need to give everything and make sure we have a result we can be proud of at home against Ajax. You know, that's our main task, to get something out of the game. E cosa pensi della partita contro l'Ajax che arriverà? Hai delle aspettative? Sì, naturalmente è la nostra opportunità per guadagnare i nostri primi punti. Dobbiamo riuscire a lasciare questo campionato, la Champions League, almeno a testa alta e guadagnarci quei 3 punti. Abbiamo in altre partite spesso perso verso la fine, anche con quei rigori che ci sono capitati. Nella partita con il Liverpool loro hanno avuto dei cambi ottimi che sono riusciti anche a sostenere il loro gioco. Quindi la mia speranza, il mio auspicio è quello di riuscire ad ottenere i punti almeno per andare via a testa alta. Michael? Gio, it's been an extremely demanding campaign, obviously. If you're back in the Champions League group next season, is there anything you can take from these 5 games so far? Well, I mean, it's a long way to go. You know, we were, of course, when you are champions, it goes straight away. But you know, of course, you want to
every year you want to compete at the highest level, although it's, it's tough. I said already beginning when we qualified after PS3 that it's going to be a really, really tough European season. And that's what we're facing at the moment. But you want to be here in this Champions League. And the more you play it, the more experience you will have as a team, also as a players. So, it's definitely a competition we want to keep competing in, but it's not easy. Just first to qualify, but then again, to play the games in Champions League is really hard. But that's what you want as a coach. You want that as a player to come to face all the opponents we are doing at the moment, and that should also be our aim next season. Questa è stata la prima domanda, e questa è stata una stagione abbastanza impegnativa. Avete dei piani per l'anno prossimo? Risponde che manca ancora molto tempo per l'anno prossimo e per la qualifica all'eventuale Champions. Quello che voglio dire è che ogni anno è un'opportunità a partecipare e ogni anno noi vogliamo gareggiare ad alto livello. Quest'anno sì, lo sappiamo, è stato un anno ed è un anno difficile, però la verità è che noi siamo contenti di essere qui. Siamo contenti di giocare perché più si gioca, più si acquisisce esperienza, sia a livello di squadra sia a livello di giocatori individuali. Quindi noi vogliamo continuare a giocare, anche se è difficile in quanto allenatore e anche però appunto per i giocatori e per i ragazzi. Adam, last question.